second song, hymn numbered 11, Wake the Song. Inside your temple, O God, we think of your constant love. You are praised people everywhere, and your fame extends over all the earth. You rule with justice. Let the people of Zion be glad. This God is our God forever and ever. He will lead us for all time to come. The Lord is in his temple. Let all the earth keep silence before him.
To open our worship, shall we all sing, Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. For vast the banner wave on the cross of Christ your King. Rejoice, rejoice, give thanks and sing. Be successful and strong as ocean surging rain. Send forth the sturdy hymns of old, the songs of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss through rapture, noblest earth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through life's long path, still chanting as we go to each one night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. With singing and rejoicing, we are here presenting ourselves, thanking for you have ushered us in this brand new year. And now, dear Lord, as we worship you in spirit and in truth, may your presence be felt by each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning and happy Sabbath day to everyone. Before our deacon will receive our tithes and offerings, let me read to you our offering readings this morning. It's entitled, God First by Habit. With a new year, there are new opportunities with God's mercies renewed.
Have you already established or reviewed your decisions or purposes for this year? It's found in 2 Corinthians 9:7. Those purposes include God and the future life. Have you ever already established the habit of waking up early in the morning to seek His presence? Are you seriously planning to enrich your personal devotion time this year by seeking Him faithfully, developing the habit of praying regularly, and studying your Bible and the Adult Sabbath School Bible Study Guide? Is your family planning to keep or to develop the habit of daily gathering together for a short family worship, all family members included, at the beginning and end of every day? Have you already reaffirmed your resolution to keep the Sabbath this new year from sunset to sunset? No matter what may happen, and to include in this experience those who live in your house, especially your children. It's found in Exodus 20, chapter 8, verse 10, verses 8 to 10. Have you determined to dedicate this day not to a selfish rest, but to the rest of the soul? Have you also purposed to attend church and Sabbath school on Sabbath, keeping yourself from any secular labor during this day, or using the remaining time to seek the Lord, trusting that He will provide from your needs? Psalms 34, verses 8 to 10. Have you also established or renewed your purpose to put God first and to learn, trust Him as the provider and sustainer by fighting and by being also your promise, which is regular percentage-based offering? Have you already decided both apart and tithe and promise immediately after income or increase, and from all your income or increase? Proverbs 3. Have you also decided the percentage of the income dedicated as your promise with which to worship God in this new year? Brethren, this morning, as you worship Him, you may prayerfully establish or renew the decision to put God first in all or some of those areas to do it by habit. Dear God, please accept and bless the decisions that we are making in your presence as we worship with you your tithes and offerings. Our deacons are now to receive our tithes and offerings.
Let us pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you for the blessings you bestowed all throughout the week. Thank you for gathering us this morning to worship you in spirit and truth. Thou bless the tithes and offerings we gave today. Let the majesty of the Father be the light that guides us, the compassion of the Son. He love and inspires us, of the Holy Spirit be the power that empowers us. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Ang atong teksto sa pagpamalandong mga kaigsunan nga mao sa imo nga dugukan sa mensahe alang kanato kabungtagon makita diha sa Juan 3:16. Apan sa di pa nako basahon mga kaigsunan ang atong teksto karon, akong giimbitar kadto si bisan kinsa nga adunay espesyal na turn alang sa Ginoo karon sa pag-ari diri sa atubangan. Di ta nga mosaka diri sister kay haron di ta maghuot. Kadtong dunay mga lulan, pagpasalamat sa Ginoo sa iyang mga panalangin marita sa tubangan. Juan 3:6. Kay gihigugma yun sa Dios ang kalibutan, maong ihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili makaangkon hinon ug kinabuhing walay katapusan. Ang Dios magadugang sa iyang panalangin atong pulong nga ato rang sa maghinay kita sa pagpangluhod mga igsoon.
labaw makagagahom, apan puno sa gugma namo nga Dios anaa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Sa makausapa, kaming imong mga inanak nagaduna usab sa imong trono sa grasya, mapasalamaton tungod sa kaygayunan nga mong nabatnan, din makahimo kami sa pagsampit sa imong ngalan ug sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran, pinasubay sa unang gidiktar sa among konsensya. Dios, ning adlaw unang Sabado sa tuig, niya kaming imong mga inanak nagaluhod sa imong atubangan. Pipila kanila amahan mapasalamaton tungod sa imong mga panalangin, sa imong gugma, sa imong proteksyon, sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo. Panaduna o pila ka namo o Dios nga anaa sa mga lulan. Dunay mga problema, ikaw sayod ni iniimahan, kumunsa kini, problema personal, problema financial, mahimo nga problema sa iyong lawas. Kung nagaangyo kanimo, nagaampo, mahunta Ginoo, ikaw magasustiner kanila. Hinaot ang tamahan nga tagaan mo o kasulban ang ilang mga problema. Hinaot nga imong tagaan o kaayuhan ang mga balatian nga ilang gihambing. O Diyos, ikaw nagasaad, kami mangayo, ikaw maghatag, karon nga giangkon ka na nga saad amahan. Sa pinasahi, kami nangyo nga ikaw magabubo sa imong espesyal nga panalin alang sa imong katawhan na nagluhod sa imong atubangan o Diyos. Hinaot pa usab nga ikaw magahal sa imong espesyal nga panalangin sa imong alagad, Pastor Lawan, maghatag sa imong mensahe alang kanamo karong adlaw. O Diyos, naot pa na ikaw gahatag o pagtugot sa among buhi nga handom nga kung ang buhat matapos na o ikaw mupadayag sa kapanganuran, waon tay usa kanamo nga nagluhod sa imong atubangan karon nga mawa kundi kami kauban sa among mga bintihan ug mga minahal sa kinabuhi nga wa karon mahuban kanamo makasugat mo ug makapuyo sa dapit nga imong giandam alang sa imong kahan. Amahan, daghang salamat sa saad nga ikaw magadungog sa among mga pag-ampo. Kaya mo kini gilauman nga madawat sa Jesus nga mong manluluwas. Amen. And
Good morning, everyone, and Sabbath. Good morning. Murag natulog ang congregation. But anyway, this morning, we would like to thank God for this brand new year. Still in the fourth day of the first month of the year 2020. And we would like also to appreciate the Seraphims for that song, I Will Follow Him. A portion of that song, brethren, says that, so I will go wherever He's calling me. What a nice line of that song. And then, I bow my heart and follow Him. Happy New Year, everyone. Ang uban, pagkabuntag sa 31 o pagkapit sa 1, abi nila og daan nga tuig. They don't even know that until today, it's still New Year. No? Abi ninyo mga kaigsunan, ang matag-adlaw, ang tuig, ato na siyang gigamit o gikinabuhi sa insakto. Every day is a new day. Every day is a new day. Before I proceed, I would like also to greet our viewers, the internet, watching live, asan dapita sa kalibutan, mga kaigsunan. Nakakita sila, nag-uban sa atong pagsimba karon, o kaninyong tanan nga watching from different places. Happy Sabbath and Happy New Year. Today is the first Sabbath of the year, and we are scheduled to have the dedication of officers. Dili nanganon mga kaigsunan, I would like to request all the officers, department heads of the church for this 2020 to kindly come up to the pulpit for a dedication ceremony. Tanan nato nga mga tigulan sa iglesia, diakono, diakonisa, kindly come to the pulpit. And I'd like to request Brother Dwayne to disseminate that paper for our guidance. Thank you. Dili na lang nato tawgon mga kainan tungod kay perting daghan naman. Kay kung atong tawgon 10 minutos ang atong langan unya usa mahuman ang gikan sa una ngadto sa katapusan. At times I may be facing the officers unya, and also I'll be facing congregation. We have enough copy. Kindly help in disseminating the paper. Thank you. Bugi gamay diri gahuot sila. Bugi gamay. Dito nga. Sige.
Okay? I would just like to read these few statements from the writings of Mrs. White and from the Bible. It says in Acts of the Apostles, page 93, solemn are the responsibilities resting upon those who are called to act as leaders in the Church of God on earth. Mga kaigsunan, diliaw ni ang atong gidawat nga katungdanan sa iglesia, tungod kay kining iglesia. This is the agent in which God will reveal His will, and this is where God saved His people. Brethren, sit here now in the presence of God, that we may recognize His call upon those of our fellowship into leadership positions within God's church. These persons called to this responsibility of worship, not merely to be servants of men, but primarily to be servants of Christ. They have been duly elected to the place or responsibility and now stand ready to pledge their intent in fulfilling the duties entrusted to their care. Let us likewise pledge our support of them with encouraging words and prayerful remembrance. Dinhis bala ang kasulatan, mga kaigsunan, doon pahinumdom ang Diyos kanato. Kapitulo 20, versikulo 28 ngadto 31. Therefore, take heed to yourselves and to all that among which seers. Kinakaigsunan nato nga ni adinhi sa tubangan, sila kaintanan mga magbalantay sa iglesia. Ug dili to tugutan, mga kaigsunan, nga kining iglesia muagi sa pag-atos, kagubot, apan atong ipadayon ang kahapsay ug kadasid niining nga tuig. To shepherd the church of God, which He purchased with His own blood, for I know this, that after my departure, nag-ingon si San Pablo, savage wolves come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves men will rise up. Dinhi sulod sa iglesia. Ni adinhi sa atong taliwala, mga kaigsunan, ang posible nga maghimo disunity alang kanato. Apan ini nga kabuntagon, kita nagbarog atubangan, inilingban o atubangan sa Dios aron atong isaad nga kining iglesia nga iyang gimahal o gipakamatyan atong panalipdan hangtod mahumaning tuiga ug hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Si San Pablo, mga kaigsunan, adunay dako nga kahingawa, adunay siya dako nga kabalaka, apan ang iyang mga inubanan sa pagampo, nagpuson ug ang iglesia nagmadaogon hangtod karon. Busa nini nga kabuntagon, mga kaigsunan, kining atong mga leader o mga pangulo sa iglesia, atong ididikar o itugyan diha sa Ginoo mga buluhaton sa atong mga pangulo alang lang sa kahimayaan sa ilan. Napalihon di ang inyong mga papel. Brethren, this congregation has elected you to a position of leadership. We have confidence that you will prove yourselves to be a woman that need not be ashamed. It is a great honor to be chosen to administer and supervise the work of the church. You now present yourselves in response to the call of the church to be installed into the active duties of your office. Do you willingly accept
the responsibilities of the office to which you have been elected, and do you promise to perform the duties of the office as diligently and effectively as possible? Do you endeavor to lead an exemplary Christian life to set a proper example for others? Will you agree to live in harmony with the Seventh-day Adventist Church principles? Will you promote peace, unity, and effectiveness of the church, and in cooperation with other officers, foster the blending of efforts to fulfilling the mission statement of this church? Will you pray daily for your church, her pastor or pastors, and her lay leaders, that we may be effective in carrying out the Lord's Great Commission? Now, I would like to ask this congregation, members of the body of Christ, we recognize the call of Christ, received this members' fellowship as they have been elected officers of Cebu City SDH. God in His sovereignty has arranged for their election for His service. It is now our obligation to support them by our loyal and praise, seeking with them and for them consecration from on high, that they may be empowered for this calling with reverence and faithfulness to the glory of God. Members and friends of Cebu City SDA Church, to whose service these officers have now pledged themselves, will you promise your loyal cooperation and prayer support in the home church? Kung kanang inyong handom mga kaigsunan nga kining atong mga pangulo niya sa tubangan atong suportaan og atong iampo, kung kamo muuyo, I would like you to stand together with us in front. Thank you. Salamat mga kaigsunan nga ang inyong pagtindog nini nga kabuntagon kana nagpakita sa inyong pagsuporta ning atong iglesia magmalampuson uban sa tabang sa Ginoo. Karon nga tuig mga kaigsunan, year 2020, we are facing a lot of challenges in our church. We have the work for evangelism. We have the spiritual growth programa sa iglesia mga kaigsunan. And of course, we have the projects in order to improve our church building and the rest of the projects. Ang nahimuot mga kaigsunan sa inyong pagbarog niini nga kabuntagon, aron nga ang atong iglesia mga kaigsunan mulambo pagayod niini nga tuiga, I would like to request everybody to kindly stand, showing your support to these officers in front. Mga kaigsunan, kung wala ang atong mga membro, wala ang atong sumusunod, kung wala po ang atong mga pangulo, magmalampuson ang tanan kung dili pinaagi sa Ginoo. So nini nga kagon mga kaigsunan, we will have a special prayer for our officers, and I would like to request the congregation to kindly bow your heads as we in front will kneel for prayer. Mangluhod ta mga kaigsunan. Among mahigugmaon og Dios nga puno sa kaluoy siya. Aniya kami ingon nga imo mga pangulo gihatagan og higayunan sa pagdumala sa iglesia sa nakinlain nga mga bahin og departamento
ani nagatugyan niining sayo nga mga adlaw niining 2020. Aron nga imo kaming gamiton sumala sa among tinto ug kahibalo sa buluhaton nga imong gitudlo kanamo. Ini nga kabuntagon, ako nga ministro sa Ebanghelyo, magais kong kamot, ibabaw sa ulo nining mga kaigsunan nga imong gitudlo nga magadumala sa iglesia. Sangkapi sila sa kaamo kahibalo, ipakunsad ang Espiritu Santo sa matag usa, nga ang pagbuhat sa imong buluhaton, dili pinaagi sa ilang kaugalingon ug among kaugalingon, kundili alang sa kaymayaan sa imong. O Dios, among lauman, ngang panagiusa, pagsinabtanay, kahapsay, gugma ingon nga mga igsuon diha sa kapagtuo Kristo, magabugkos ka namong tanan gikan karon hangtod sa iyong pagpadayag. Amen. Thank you everyone and congratulations. Thank you, everyone. Since we don't have the luxury of time, mga kaigsunan, I will go directly to the message prepared this morning. And while writing my outline, I could not help but to read again the portion of the song that was sung by the Seraphims. Katong akong giingon niha mga kaigsunan, so I will go wherever He is calling me. I bow my heart and follow Him. I will follow Him. Everybody say, I will follow Him. Mga kaigsunan, if we will not follow Christ today, we might follow Him later or follow Him never. What's on the screen is an aerial view of Jordan River. Ako wa pa ko kaadtoan ng lugar mga kaigsunan. But talking about Bible in language mga kaigsunan, they have that figurative speaking. And so when we talk about river, figuratively river symbolizes great obstacles, di ba? Kung dunay suba mga kaigsunan, and then you cannot proceed with your journey, with your trip. So you need a bridge so that you can proceed your trip. But crossing the river, I'm referring to Jordan, refers to a metaphor for death, both death and deliverance. Now I remember the story of Joshua. Duha lang mga kaigsunan ang atong mahinumduman when we talk about Jordan River. It's Joshua and Christ.
because Christ was baptized in the Jordan River. Importante kayo ang suba sa Jordan, mga kaigsoon, tungod nining duha ka mga dagko nga mga hitabo sa Biblia. Now, we know all that story that Moses died and wasn't able to cross the Jordan River. Niya doon na lang yung kaayo mga kaigsunan ang Promised Land. Ang kinida ang Jordan River mga kaigsunan, doon ay average ang iyang gilapdon around 400 meters wide and 50 meters deep, at least 50 meters deep. Niya doon ay ubang portion mga kaigsunan nga mas pa. And so it is really an obstacle for the Israelites to cross the Jordan River without any divine intervention. So dito sila sa across the Promised Land, dito sila nanimuyo mga kaigsunan when Moses died, and here comes Joshua. One day, God Joshua in Joshua chapter 9, verse 1, verse 9, it says, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Kini nga saad mga kaigsunan, maupod ni ang gisaad sa Dios ngadto kang Moses. Pero wa lang makaabot si Moses dito sa yuta nga saad. Wa lang makaabot mga kaigsunan. And then Joshua said, in verse 16, mga kaigsunan, iyang gitawag ang mga katauhan. He called the Israelites. And according to God's instruction, each tribe selected one person that will represent mga kaigsunan, and all of those 12 representatives went to Joshua. Unya iyang gi-instructionan kaigsunan ang 12 ka mga tao. Unya ang bersikulo 16 mga kanan nag-ingon, "And they answered to Joshua saying, All that thou commandest us we will do. And wheresoever thou sendest us, we will go." Ang tanan nga imong gisulti namo among himuon, kung asa minimo ipadala muadto mi. Mo nang ganahan kay ko sa pipila ka mga mga kaigsunan sa kanta. So I will go wherever He is calling me. I will bow my heart and follow Him. I will follow Him. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kadtong mga Israelites, dugay na kaayo to silang nawala. Apan na sila sa total member involvement ni adtong pana. Total member involvement, my dear brothers and sisters. Mao kini ang tahas aton karon sa iglesia. Everyone in the church should involve in work of the church. Gikan sa mga kabataan, mga kaigsunan, mga batan nga hamtong, kitang tanan mahiapil sa buluhaton sa iglesia. And we are seeing this year, mga kaigsunan, nga kining atong iglesia, everyone will be involved in our church activity, especially in our soul winning. Then Joshua chapter 4, verses 1 and 2, when all the people safely across the river,
iyang gipahimong nuan mga gigan ang 12 ka mga representatives sa katawhan sa Israel nga adtua ang inyong mga kabataan, ang inyong asawa, ang inyong sulugoon, ang inyong mga panon. Kindly prepare for in 3 days we cross the Jordan River. O sa diha nga sila natabok na mga kaigsunan. Didto na sila sa yuta nga saad. When the people were safely across the river, the Lord said to Joshua, "Now choose 12 men, one from each tribe. Then the men to take 12 stones from where the priests are standing in the middle of the Jordan and pile them up at the place where you camp tonight." Joshua, kining 12 ka mga tao mong gipili. Sa diha nga sila mutabok sa suba sa Jordan. Ingna sila nga ang matag usa kanila magdala og bato. Gikan sa suba nga inyong gitabukan. And then the instruction very clear mga kaigsunan. Ang giingon sus nga inig abot ninyo didto sa pikas bayban. Kining mga bato inyo ni siyang himuon, inyong kanang tapukon karon mahimong handumanan mga kaigsunan. So Joshua called together 12 men and told them, "Go into the middle of the Jordan in front of the ark of the Lord. Each of you must pick up one stone and carry it out on your shoulder, 12 stones in all, one for each of the 12 tribes." Niya, nag-ingon ang Diyos, Joshua, ang arka sa tugon ipauna. Tingali pinukulang 90 ka metros mga kaigsunan ang gilayon. Then the 12 tribes of Israel will follow the priests, the Levites who carried the Ark of the Covenant. Ug unya mga kaigsunan, ang 12 ka mga tao nagdala sila sa bato across the Jordan River. O ang instruction mga kaigsunan, matod pa, we will use these stones to build a memorial. We will use these stones to build a memorial. In the future, your children will ask, what do these stones mean to you? Ang sabi ko, niining mga bato, nganong niamay ni aron nga sila mga kaigsunan, mahimong handumanan. Magpahinom kadtong bato kung giunsa paggiya sa Dios ang iyang mga katawan. And you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing from the ark of the Lord's covenant went across. Sa panahon di ay nga mitabok mga kaigsunan ang mga katawo sa Dios, mihunong ang suba sa Jordan. Ang kan sa bukid mga kaigsunan nga tubig mihunong. Unya nauga ang suba. Ug unya ang mga tuburan mga kaigsunan mong. Ug ang Dios nag-ingon, kung sila manguta para unsa ni nga bato, then you will tell your children that these stones are a reminder of God's amazing and marvelous miracle. Agon niya mga kaigsoon, these stones will stand as a permanent memorial among the people of Israel. Mga kaigsunan, importante kayo ni sa itong buhi kinibitang something that we will remember with person. Man nga memori ang atong gibilin mga kaigsunan atong miaging tuig 2009. And what memory are we trying to build this year 2020?
Kung mangutana ko ninyo mga kaigsunan, unsay gusto ninyo nga mahinumduman sa tao kung mawala na ta? Then you have your personal answer. You have your personal answer. How will you be remembered, mga kaigsunan? Sa ato bang kayag, sa atong pagkanindot og tingog, sa atong pagkamahigalaon, sa atong pagkasaba, sa atong pagkanang paghik? Now, how about your real life, mga igsoon? Who are you inside your heart? How about the real news? Our personal real news. Kung muadto ko mga kaigsuunan on the other side of the island, kinsa ko dinhi mga kaigsuunan? Unsay balita nako dinhi? Kinsa ko? Unko. And also, how about our real voices, mga kaigsuunan? Unsa o kinsa tadiha sa atong panimalay? Who are we inside the church? In the community, mga kaigsuunan? Are we trying to build a memory that will last for this year 2020? Mga kaigsuunan, I entitled this message, Now, Later, or Never. Nga naman, ang pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsuunan, dili karon o dili unya o dili pod nga dili na lang yun. Apan kung unsa ang atong nasugdan, mga kaigsuunan, then we will continue. We will continue. Sis White, nagpahinumdum siya alang sa matag usa kanato. Sa iyang sinulat, Education, page 19. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Ang kanang pagka-Diyos nun, mga kaigsunan, are we trying to build that godliness now? Are we trying to establish that God-likeness, mga kaigsunan? How will you be remembered? Si Mrs. White, nagpahinumdom kanato, mga kaigsunan, nga, kini maoy atong pinakataas nga kalabuton sa ato nga pagkinabuhi, ang pagkahisama sa Dios o ang pagka-Dios nun. Kay ang pagkahisama Dios, mga kaigsunan, mao ang pagkamahigugmaon, mao ang pagkamasinabuton, mao ang pagpasaylo, kini katong ikinabuhi, mga kaigsunan, ang pagkisnon. Musangpot ni siya, musangko na sa kaluwasan, mga kaigsunan. Ug kini siya nga kiya diha sa kinaiya ni Kristo sa diha nga dinhi pa siya sa yuta. Wala siya muanhi, mga kaigsunan, aron sayang siya sa panahon, aron iyang usikan ang mga oras nga iyang kinabuhi, apan mianhi siya matag gutlo sa iyang kinabuhi every second while he still here on earth. Iyang gigamit, mga kaigsunan, alang sa mapuslanon tungod kay siya pinadala sa iyang an. John 3:16 nag-ingon, mga kaigsunan, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mga kaigsunan, si Kristo dako kaayo ang iyang bulhaton dinhi. Si Kristo, mga kaigsunan, iyang giula ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Kining atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, igo na ba ni nga ikabaylo sa iyang mga antos alang sa atong kaluwasan?
What do you think? Ang atong kanunay pag-anhi mga kaigsuonan sa iglesia, igo na ba nga tumbas sa kamatayon nga iyang pasundayag didto sa Kalbaryo sa krus? Mga kaigsuonan sa diha nga si Kristo namatay, ang story of redemption recorded in page 113, the angels, as they left heaven in sadness, laid off their glittering crowns. They could not wear them while their commander was suffering and was to wear a crown of thorns. Satan hoped that such mockery and violence would call forth from the Son of God some complaint or murmur, or that he would manifest divine power and wrench himself from the grasp of the multitude, and that thus the plan of salvation might at last fail. Christ, the precious Son of God, was led forth and delivered to the people to be crucified. Jesus had scarcely passed the gate of Pilate's house when the cross, which had been prepared for us, was brought out and laid upon his bruised and bleeding shoulders. Crosses were also placed upon the companions of Barabbas, who were to suffer death at the same time with Jesus. Nag-ingon kaigsuonan si Mrs. White sa iyang sinulat sa Great Controversy, the Savior had borne his burden but a few rods when, from loss of blood, excessive weariness and pain, he fell fainting to the ground. When Jesus arrived, the cross was again placed upon his shoulders and he was forced forward. Sa diha nga si Kristo, mga kaigsunan, luya na tungod kay singot og dugo, mitulo sa iyang lawas, natumba siya. Nakuyapan si Ginisos, o sa diha nga naulian na pod mga kaigsunan, mibangon siya, iya napasan ang krus, tungod og alang kanimo og alang kanato. Mga kaigsunan, we have the luxury of time. We have 7 days in a week. Ang Diyos nag-angkon lang mga kaigsunan, usa ni ining 7. Usa lang mga kaigsunan ni ining 7. Apan giunsa nato mga kaigsunan pag gamit ang adlawng ipapahulay nga iya sa Dios. Ang Dios nag-antos alang kanatong tanan. Apan kumusta ang atong mga pagyan sa Ginoo mga kaigsunan sa iyang buluhaton? What are we doing for God's sake mga kaigsunan in the Lord's work? Dunay daghan nato mga kaigsunan nga ang atong buluhaton maulang ang pagsimba Miyerkules, Biyernes, Sabado, panahon sa iwa usahay, di na ganita mamalik mga kaigsunan. Ingna kong bakakon mga kaigsunan kung kining iglesia hapon mapuno sama niini. But I'm not condemning everyone. What I'm trying to say mga kaigsunan, unsa man nga mga handumanan ang atong himo diha sa Ginoo, ilabay na sa iyang buluhaton, gikan karon tuig hangtod sa iyang pagpadayag mga igsoon. Ang nanglabay di nato mautro pa. Apan we can do something great for the Lord's work, for the church for this year 2020 mga igsunan. Mga kaigsunan, dako kayo nga buluhaton ang iglesia karon nga tuig mga igsunan. Jesus came to this earth to accomplish the greatest work ever accomplished among men. Ang pinakadako nga bulon mga kaigsunan gihimo sa Dios.
but have done your best to Jesus. Doon ay kanta mga kaigsunan nga ako minumduman, I wonder if I done my best to Jesus when He has done the best for me. Nindot ang siyang kantahan mga kaigsunan. Have we done our best to Jesus? He came as God's ambassador to show us how to live so as to secure life's best results. Nakabatunta o paglaang nga kaigsunan. We are condemned to death. But here comes Jesus. Iyang giulang, iyang kaugalingon, aron kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. That's why the TMI was initiated by the General Conference, mga kaigsunan. We have this total member involvement. We want everybody to be involved in this work, mga kaigsunan. We have this TMI. If you are a student, you can join the Lord's work. If you are a nursing mother, you can be a part of the Lord's work. If you are a medical professional, then you are a potential in this work. Bisa lang ato mga kabataan, mga kaigsunan, kitang tanan mahimong kabahin sa bulahaton Diyos niini nga tuig, mga kaigsunan. And sa morning, naa diha sa atong mga lingkuranan ang kanang suwi, mga igsoon. Palihog ablihin ninyo na kanang sobre. Doon na nay gamay nga papel, mga kaigsunan, as small as this. Kindly disseminate. Unya doon na po na ballpen, mga kaigsunan. That is actually a commitment card alang natong tanan, mga kaigsunan. Kindly share the ballpen. Mantingali tanan, mga kaigsunan, tungod kay nakulang ta og ballpen, but you can share. Unya ato ng pilapan, mga kaigsunan. This is a commitment card for the total member involvement of Cebu City SDA Church for the year 2020. Not only for this current year, but until the Lord comes. Mga kaigsunan. Naa diha, mga kaigsunan, sa atong papel. O akong hangyoon unya ang atong mga diakono sa kulikta niini. Ang tanan, mga kaigsunan, walay ibilin. Atong kulikta kanang mga papel o mga ballpen. Now, I will be reading one by one for your guidance. I would like to participate to the total member involvement of the church through unhi, mga kaigsunan, personal ministry. Okay? Ang atong personal ministries department, mga kaigsunan, will be having a school for everyone will join, that will prepare everyone to have this personal and public ministry. Okay? Ang kanang atong personal ministry, mga kaigsunan, for now, ang atong personal ministries department nagkinahanglan og 50 lang kabuok, mga kaigsunan. 50 kabuok. 50 individuals who are willing to be trained. We have the materials for free, and the church will provide the training and the hands-on, so that one day each one of you, all of us, will do the Lord's work individually. Ang personal ministry department, mga kaigsunan, will be having a training, a school for personal and public evangelism. Kindly, if that's your desire, kindly check. Unya ikaduha, mga kaigsunan, we have that church repair and improvement for church maintenance. Dako kaya itong buluhaton dinhi sa atong iglesia, mga kaigsunan, and we want everybody to be a part
of our work in the church. If that's your desire, kindly check. And if you are inclined to join the rank of the Adventist community personnel to do community service, kindly check. Kana nga departamento mga kaigsunan atong himon og programa nga mulihok ang maong departamento aron nga makabisyo ta diha sa Katilingban. And also we have the publishing ministry. If you want to be a part of that dissemination of the missionary book of the year, kindly check mga kaigsunan. Kay human nato na siya kulikon ato ng ampuan diri sa atubangan mga kaigsunan, and we are also planning to activate our jail ministry. If you want to join the group to do the jail ministry, you can check that portion, and the health and medical ministry. Okay? Pwede po na nga imong kudlitan mga kaigsunan, and also the education ministry. Tungod kay ang atong iglesia na tay tulunghaan mga kaigsunan, dako kaayo ang panginahanglan sa ato nga tulungan. And mind you, our school is on the go in preparing people or preparing young people for God's coming. We also have the media ministry. Kining atong live streaming mga kaigsunan. Kining atong public address dinhi. We need to improve mga kaigsunan. If that's your desire to be a part of that ministry, kindly check mga kaigsunan. Okay? And then music ministry. We need instruments. We need seminars. And the women's ministry, mga kaigsunan, ang ministeryo sa mga kababayenan. Nagkinahanglan mga kaigsunan sa atong suporta, not only moral support, also financial support. We have the children ministry, family ministry, and if you are willing and be able to join the group, we are going to form that prayer group ministry, mga kaigsunan. If you want to belong to that group, kindly check, and all that Branch Sabbath School. And also we have the singing ministry, mga kaigsunan. Kung kana nga ministeryo mo inyong giganan o gusto nga mahimo kamong kabahin sa buluhaton sa Dios karon nga tuig ug sa umot, kindly check that portion mga kaigsunan. And then ibutang ngalan og contact number mga kaigsunan. And also you can place your monetary support mga kaigsunan monthly or quarterly pinaagi sa ato nga ministeryo mga kaigsunan. I would like to inform you that many people are just waiting to be reached out mga kaigsunan lang sa pagpangwali nga atong paghimuon. Mga igsoon, akong gipasalamatan ang atong mga diakono, ang atong mga kaigsunan, mga laiko nga niya nahimong kabahin sa atong buluhaton mga kaigsunan. And I would like to request our deacons to bring that papers in front while our brothers will render a song. Brother Don Caballero, together with Brother Nuni, will render a song for us this morning in closing for this service mga suunan niini nga kabuntagon. Human sa ilang nga kanta mga kaigsunan, we will have a special prayer for this commitment card nga atong gihatag mga kaigsunan aron nga pinaagi niini ma-follow up kini sa ato mga leader sa iglesia ug mapalambo nato ang buhay sa Ginoo dinhi sa atong iglesia. Ang Dios magpanalangin atong tanan.
Why a heavenly mansion? Why choose a simple soul? Why wander poor and homeless? The King and Lord of all. Why he a lonely beggar? Why cause the blind to see? The light of all creation, shining there for me, it was for me he cried, for me he died, for me he shed his blood upon a tree. It was for me he came, for me he came, for me, oh praise his name, it was for me. Why stay in Olive's garden? Why spend the night in prayer? Why suffer such betrayal? In anguish kneeling there, why leave his mother crying? Why set Barabbas free? The spotless Lamb of heaven, given there for me. Why climb the dreadful mountain? Why suffer agony? Why give his blood a fountain, spilled and broken, flowing free? When up the road to Calvary, give his life so willingly. Broken there, the rose of Sharon died for me. It was for me he died, for me he died, for me he shed his blood upon a tree. It was for me he came, for me he came, for me, oh praise his name, it was for me. The King who came from heaven to cry there is no room, now must lay his weary body in a cool and borrowed tomb, but a grave it will not hold him.
since victory. The risen Lord of glory is living now for me. For me, it was for me, He died for me, He died for me. He shed His blood upon a tree. It was for me, He came for me, He came for me. Oh, praise His name, it was for me. For me, oh, praise His name, it was for me. Ako hangyo ang tanan sa pagtindog, magampo, tas pinasahi mga kunan, niining atong gisaad sa Ginoo, ning takna sa kautuhon alang sa iyang buluhaton. Atong iduko ang atong mga ulo, panan ug mahigugmaon namo nga Dios. Tungod ka namo ikaw nagpakamatay. Ug kining among gihimo nga pakigsaad nga kabuntagon o Dios. Dili pagani kini igo mong itandi sa imong kinabuhi, dugo nga giula dito sa krus. Apan gamita kami sa among marangan, among kusog, among talento, among panahon, among lapi sa pagpalapad sa imong gingharian, sa pagpalambo ng iglesia hangtod sa adlaw sa imong pag-anhi. Pahimi kami kanunay sa among mga buluhaton sa iglesia ug tungod kay among gituyo sa pakigsaad karong panahon pinaagi nining gagmay ng mga papel. O Dios, ako nagampok nga ikaw magdugang sa panalangin nga among madawat matag adlaw. Palambua ang among panglawas, hatagi kami sa malipayon o malinawon nga kinabuhi. Nga makahimo kami sa pag-apil sa imong buluhaton, pagdam og mga katawhan alang sa imong gingharian aron sa imong pag-anhi ug ang sa diha nga buhat matapos na makahimo kami sa pagsugat kanimo nga mag-ingon niya na ang Dios nga sa dugay nga panahon kami nagapaabot kaniya kaya ug maglipay kita sa iyang kaluwasan. Kinintanan among gilauman nga madawat agi sa ngalan ni Jesus. Amen. To close our worship, we shall sing the song, I Will Follow Thee, hymn numbered 433. 433, I Will Follow Thee.
was trod this way before me, and I'll gladly follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed the blood for me, and the woman should forsake thee. By thy grace I'll follow thee. Though I meet with tribulations, sorely tempted though I be, I remember thou wast tempted, and rejoice to follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and the world should forsake thee. By thy grace I'll follow thee. Thou leadest me through affliction, for forsaken though I be, thou wast destitute, afflicted, and I only follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and the world should forsake thee. By thy grace I'll follow thee. Though to Jordan's rolling billows, cold and deep, thou leadest me. Thou hast crossed the waves before me, and I still will follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and the woman should forsake thee. By thy grace I'll follow thee. May the God of hope fill you with joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace now and forever.